Hey YouTube, na was geht ab? Der Genshin Livestream war vor ein paar Stündchen, als wenn ich das hier gerade aufnehme. Ihr seht es natürlich hier einen Tag später, aber wenn ich das hier gerade aufnehme, war es vor ein paar Stunden. Denn, naja, ich habe nicht immer Zeit jetzt mehr live drauf zu reagieren, aber er ist ja noch hier zum Angucken. Ich habe versucht, einen Recap zu finden, irgendein Video, was uns einfach kurz so zusammenfasst, was alles passiert ist oder was für alles in dem Update kommt. Ich habe keins gefunden, keine Ahnung, ob einfach das Update, das schon sagt, dass es tot ist und es einfach nicht genug gibt, um ein Video zu machen, was worth wäre. Weiß nicht, was das aussagen soll, aber nun gut. Dann würde ich sagen einfach, ich gucke mir trotzdem das ganze Ding an, wir schauen uns gemütlich den Trailer an und dann skippe ich einfach mal ab und zu hin und her. Und wir gucken einfach mal, was 5.1 so zu bieten hat, aber erstmal Trailer-Time. Zeig mal her. I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. This is a distress signal for the Masters of the Nightwind. Das heißt, die so Gnosis hat einen was Sinn? indeed being threatened. Great going, Malika. We're already off to a rocky start here. Oh mein Gott, Digga. Auf sie freue ich mich sehr. Wird wahrscheinlich ein Charakter sein, nicht cool. Mein erster Charakter. Letting praise memes echo! If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. His soul Oh, ist das die Gnosis? trained by us, and it appears to have become more fragile in the process. Okay, sie bekommen auf jeden Fall eine Story Quest. Ich hatte kurz irgendwas gehört von, wir kriegen keine, aber okay, wir kriegen eine. Und es geht schon über die Gnosis. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. Okay, die kriegen auch interessante To Leute. make Das ist the geil. decision for her, here and now. A land without the Lord of the Night, without the Was ist das? protection of the wolves, is doomed from the start. You presume too much. Humanity's survival is worth any price. Oh, die öffnen Tore. Oh, das könnte richtig geil werden. And only Malika's death can clear the debt. All I wanted was to see her again. My end will not come first, and I'm not giving up. If I could go back, I would do whatever it took to ensure their survival. You've experienced something similar, Malwika. You should know exactly what I mean. Damn, okay. Es sieht so aus, als würde die Quest mal gut werden. Let's take a look. Great. Das sieht so awesome Oh, aus. she's in her Night Soul's blessing attire. Cool. Yeah. Warum labern die she immer makes noch? climbing look so easy. Ich verstehe sowieso nicht, warum diese She random can even Dudes... stop in the middle of her climb. Wait, and no take way a bleibt sie surrounding einfach view. stehen. Nice. I bet she finds a lot of inspiration that way. For sure. Warum kommentieren die das? When she finds something interesting, she immediately springs into action. Ich check nicht, warum die gewählt haben, irgendwelche random Leute zu nehmen für den Stream diesmal statt She's irgendwelche intense. Voice Actor für die Charakter. Speaking of intense, let's discuss her battle mechanics. Ja. Shilonen uses special equipment in combat too. See those 3 objects next to her? Yeah. They look like gems, right? Nö. Well, those are samplers that were crafted by Shilonen herself. Whoa, those are super shiny. They Okay. really suit Shilona's design. Yeah, and their color can change. The samplers are aligned with Geo by default, but their element will change when you add Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters to your party. For example, Das if heißt, Mualani is in your party, then one of Shilonen's samplers will become aligned with Hydro, and when Shilonen activates that sampler, she can reduce nearby enemies' resistance to Hydro damage. Oh, okay. Oh! Well, how do you activate the samplers? Wait, könnte das richtig crazy sein für Mono-Teams? Wenn man von nur einem Element Team spielen möchte? Das hört sich insane an. It's simple. When Shilonen has at least 2 samplers of an element other than Geo, then hitting enemies with her normal attacks will build up Night Soul points.
When Night Soul points are at their maximum level, then all samplers will be activated. This reduces the corresponding elemental resistances of nearby enemies. Okay, I think I understand her kit now. Nice. Shilona's ability... Okay, man kann, da habe ich ja 2 Hydro gesehen. Heißt das, man kann stacken? Heißt das, ich kann sie spielen mit Zhongli, Bennett und Arlecchino? These work best when there are at least 2 different Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters in your party. Once you have an optimal team, you just need to activate the Night Soul's Blessing state and max out her Night Soul points. Exactly. Ja, keine Ahnung, das These check ich skills allow hier her sowieso to überhaupt reduce nicht. multiple Will ich types checken, of wenn ich es mir elemental angucke. resistance. Of course, Shilonen Ich weiß es also nicht, also works ich in teams with persönlich multiple finde Geo ich, characters. alle Netland If Charakter Shilonen's sind samplers so are aligned with unfassbar Geo, then her kompliziert, normal ey. attacks and plunging attacks deal greater damage instead of rapidly accumulating Night Soul points. Oh, really? Shilonen also has a talent that should be helpful for exploring Natlan. When Shilonen is in your party, triggering a Night Soul transmission with Digga, one das of your ist party so members cool, wie will lässig allow sie them einfach to da regain a rumskatet, set ne? amount of Phlogiston. Cool. Shilonen's elemental burst deals AoE Geo damage, and if she has at least 2 samplers of an element other than Geo, then her burst will restore HP to active characters at set intervals. Alright, that's all we have for Shilonen's skills. Yep. Speaking of forging an ancient name for the Traveler, at the end of the last Archon quest, the Pyro Archon made it sound pretty difficult. Ja, Akt 3 und 4 Definitely. kriegen wir wieder. The Traveler is an Outlander, Okay. so their adventures in Natlan aren't recorded in the Night Kingdom. If those deeds aren't Aber die recorded, Quests sah then diesmal ein it's bisschen gonna be cooler pretty aus. tricky to Weil ich forge bin an nicht ehrlich, ancient name for the Traveler. Quest No war wonder the mit. Pyro Archon said nobody's ever done it before. During the version 5.1 Ich bin gespannt, Archon was quest, von we'll 1 have to kommt. figure out how to overcome that obstacle. Extra rewards will also be available for exploring Natlan during Oh? version 5.1. Travelers can earn a total of 400 extra Primo Gems by completing related world quests and increasing Okay, aber ist das Natlan Time-gated, ist die exploration Frage. progress. Oder Travelers muss who ich das already instant reached machen? the required amount of progress in version Weil das ist echt schon Pain, dass ich 5.0 jetzt die can ganze Area directly claim the erkunden müsste, rewards during the aber... new version. But don't worry if you're more laid back about exploring Oh. new regions. These exploration rewards will be available for 2 versions. That means you will have all of version 5.1 Okay, and das heißt 5.1 5.2 und to 5.2 habe satisfy ich the conditions Zeit. and I mean, das claim ist the fair. rewards. Can Die we wollen natürlich auch, expect dass man das Spiel similar spielt, das rewards ist to fair. become available as the map expands nehme ich in mit, future das ist geil. updates? You bet. Limited time exploration rewards will be offered for all future Natlan areas. Cool. Each time a new region is released, the Ein exploration bisschen rewards will be anstrengend, weil available ich for bin nicht mehr 2 so der versions. Freund vom That Erkunden, way, aber ich werde schon die travelers should Pre-Primers have haben, enough time weil... to explore the new ich maps werde schon die and Charakter claim those haben. extra Primo Gems. Oh, das ist Each cool. version comes Das ist with cool. a ton of activities. You might even come across some opportunities for exploration during certain commissions or events. So you'll definitely have a ton of chances to work towards those rewards. We should give the Travelers an example. No problem. In version 5.1, travelers will be Okay. able to take part in an event called Aphid Treasure Trace. Mhm. They'll work together with Shilonen to track down and capture phlogiston aphids. Genau It's not das. as simple as I make it sound, though. These creatures have been corroded by the abyss, which caused Klar. them to grow unnaturally large. Wow, is nothing safe from abyssal corrosion? Wow. Natlan's really going through a tough time. Tell me Holy about it. shit. Luckily, the Ich bin so corrosion levels schockiert. are still reversible. Start by unleashing attacks with your characters, then use Shilonen's insect net to break their shields. Once the surrounding shields are down, travelers can purify the abyssal energy inside of them. Elsewhere in Natlan, travelers who venture into a Neuer specific Boss. underground Der cavern will sah discover a cool aus. Also secret ich mag das source Design vom automaton Boss. that was left behind by a lost civilization. The secret source constructor awaits all challengers. If you manage to beat this new Digga, boss, then you Die can earn laufende special General rechts und links materials. sollten schon I alles bet perfekt. Shilonen would Toll. love to get her hands on the parts of that automaton. Okay, we introduced our new character and the new boss. Mhm. Let's move on to the event wishes. In the first Ja. half of version 5.1, travelers can look forward to event wishes for Okay. Shilonen and Ja, dann werde ich Shiori. wahrscheinlich sie pullen. A new 5-star sword, Damn, Keep ist das the Soul's cool. Song, will be featured on the weapon banner. Oh, das Schwert And ist in the second awesome. half of version 5.1, Okay, we'll habe have ich beide. returning Skip. event wishes Skip. for Habe Nahida ich schon and beide. Hu Tao. Perfekt, das ist sehr gut. Yes, and new 4-star weapons will also be added to the weapon banner Oh, die during sehen auch version awesome aus, 5.1. Digga. Okay. Das Keep an eye Bone out Sword if finde ich you're sieht interested in them. unglaublich cool aus. Oh, I can't wait.
but it's about Okay, time neue for our Force first break. Sword. So, in the version 5.1 event, Chromatic Ode of Candies and Roses, travelers will get the chance to give Nahida the birthday celebration that she deserves. Alright, Oh. finally. Yeah, actually, I have a few müssen jetzt screenshots that I can so- share with everyone. Do you want to take a sneak peek at this Sub-Zero's festival? Wait, Yeah, let's do nein, it. warum kommt denn der Name so bekannt Whoa, vor? that's a lot of people. It looks like they're secretly discussing something. This year, the Academia is organizing a birthday Oh Gott, celebration nee, das, unlike oh Gott, any das ist other. das Festival, wo wir Think of it as a damals, small way to make up for their past doch den mistakes. Time Loop haben. Plus, the Traveler has teamed up with a bunch Digga, of ich friends krieg from hier PTSD. Sumeru to prepare a special surprise for Nahida. Oh, I can't wait to see her reaction. Of course, a surprise is only as good as your ability to keep it a Oh, schau secret, die mich alle an. so don't give it away, travelers. The flower carriage is another important part of Sub-Zero's festival. This year, our Sumeru friends have created a miniature carriage to simulate the parade. That way, it can go off without a hitch. That's so nice of them. Toll. And the traveler will serve as the Knight of Flowers during the real parade, escorting the carriage along the route. Wow, so the traveler is like Ich weiß Nahida's nicht, was, protector. was das Yeah, bedeutet. it looks like the Aranara are also involved in the festival. Oh, If you want to learn Helena. more about this year's Sub-Zero's festival, including the birthday surprise, then be sure to check out the event during version 5.1. It's time to make some memories sweeter than candied agile Noch eine nuts. Free Candice. Travelers wie can der also Bauer. look forward to Okay, different ja. types of gameplay during the Ich event. wollte gerade sagen, wie sieht's Remember the eigentlich mit parade Gameplay aus? simulator that we saw in the earlier screenshot? Travelers can take it for a spin during the event, rocking carriage. The goal is to control the direction of the carriage to avoid obstacles Oh mein while Gott, gathering as many Subway flowers as Surfer? possible. Collect blessings along the way, and you'll be able to obtain a higher score. Nice. Damn, wir spielen einfach In Subway the second Surfer. event, in a reflection of reality and dreams, travelers will enter unique dreamscapes, search for anomalies within the dreams, and fix them. Oh, so it's like a spot the difference game. That's one of my specialties. In the third event, Shadow of Der the Night's traurige Part Blade, ist, the Knight of das mit Flowers den must Anomalies, eradicate da gibt evil schon on behalf Games, of the echte Gentle Games für Archon. sowas, Earn die aber points by halt sehr defeating cool as sind, weil sie many halt auch einen enemies as Horrorfaktor possible dabei within the haben. time limit. Das wird You aber can nur even arschlangweilig. increase your performance Halt, es level ist and legit, earn lauf buffs by rum, satisfying klick ein paar special Mal E, bis du die conditions Objekte during the gefunden challenge. hast und Ah, this naja, should das be a war's halt. breeze for the Knight of Flowers. Bring it on. Ha, ha. Aber okay, wir haben ein sehr langweiliges Looks like Ding, ein someone's Combat-Ding und excited for Subway the Surfer. Sub-Zero's Cool. festival. Wow. I hope travelers feel the same way. Hey, I'm sure they will. In addition to Nahida's birthday celebration, version 5.1 offers Combat event? other exciting events. In Feast of Pursuit, travelers will be able to earn rewards by completing various challenges. They can even choose their own difficulty setting. Oh, cool. Okay. Each challenge comes with unique buffs. Use them wisely to clear the challenge as quickly as possible. You'll find tougher enemies at higher difficulty levels. Wow. In Reminiscent Regimen Thrill, Ne, was ich eigentlich sagen wollte, travelers will ist, team up an with höheren each other Leveln in werden ja einfach co-op nur eine to tackle Trio a HP challenge haben. with 4 random stages. Each challenge will feature different Reminiscent reinforcements. Selecting a character that fits the reinforcements featured in each stage will make it easier to complete. Each player can choose a strengthening buff before entering a stage. You can give your team an advantage by Wait, warum choosing a Team? Warte buff mal, that ich spiele mit works anderen with the Leuten? specific stage design. It's all about optimizing your teamwork. Oh Gott, Absolutely. nee. After completing the challenge, travelers will earn thrilling stars based Wait, on their performance. also willst du sagen, wir haben Be ein sure to Combat-Event, gather wo ich thrilling geforst stars bin if mit you want to anderen claim the 3 corresponding rewards. Idioten. New envisaged echoes Gott, challenges okay. will also be added in version 5.1. Travelers will now be able to obtain echoes for Zhongli and Keqing. Whoa, Zhongli's echo is really cool. Okay, Jean-Louis Keqing's brauche echo ich. is Jean-Louis also brauche ich beautiful. sowas She von. leaves a trail of flowers behind her. Das Whoa, muss ich save some geholt excitement werden. for our other updates. During version 5.1, a few Whoa, familiar faces TCG, will also be juckt. added to Genius Invocation TCG. Travelers can look forward to new character cards, monster cards, and action cards. Cool. Version 5.1 is absolutely packed with events. There's Absolut even the nicht, was Aphid Treasure laberst du, Trace Digga? Wir haben event that 3 we introduced at Events. the beginning of the Oder program. 4. That's not all. Die Hälfte davon There's sind an old friend Combat-Dinger. we haven't seen in a while. Wait, do you mean... That's right. Lieben will be back in version 5.1. Just like always, travelers can exchange Wow, their free items for stuff, primo easy. gems Ja, and nee, level ja, up ja, materials. den Tuning kann man I immer even heard mitnehmen. that Natland Ich habe specific sowieso 1 materials Million will be Materials von available allem. during Nehme his ich mit. latest visit. Awesome! Welcome back, travelers. It's time to Hello. jump into the system optimizations. Der bist. First up,
A skip feature will be added to the Spiral Abyss. Oh! This change allows you to skip Floor 9 in the new update if you obtained full stars on Floor 11 of the previous Spiral Abyss. Obtaining full stars on Floor 12 will allow you to skip both Floor 9 and Floor 10. Hopefully, this change will create a smoother experience. That sounds so convenient. Bleibt das aber? Reicht es, wenn man einmal 36 Sterne hatte? Sag mir, das reicht. Yeah, I know, right? Just as a reminder, the Mein, super primordial weird, warum rewards muss from ich the 11 machen skipped für 9 floors und will 12 need für to be 10? claimed Okay. manually. But floor rewards such as domain reliquaries will be distributed automatically when you open the Spiral Abyss interface. In addition, you can now open multiple domain reliquaries at once. Oh, Nice. We don't have to thank keep opening them God. one by one. Ich meine nicht, dass das jetzt ein großes Continuing with Problem more war, aber halt die ganze Zeit die optimizations, 4 the Dinger oder so filtering and anzuklicken oder sorting 6 oder logic was of the sowas. character artifact interface has been improved. The system will now remember your artifact set filters so that you don't have to set them every single time. You can also Whoa. sort by affix for an individual artifact slot. Those preferences will also be saved. Oh, nach That will make it a lot easier to filter artifacts for each character. Totally. The character ascension mechanics will also be optimized in version 5.1. You can now Nice. see the craftable amount of certain materials directly in your inventory. Oh, A feature will thank also be added to the God. crafting bench that allows you to filter recipes by character ascension goals. Das This ist will auch allow you gut, to aber easily view thank and Gott craft muss the ich number nicht of ständig materials zu that you einfach need. diesen dummen Idioten, um Now, das zu you don't have craften. to Ich kann es ja nicht im calculate the Inventar required tun. materials and quantities Das wurde in auch langsam mal advance. You Zeit, can do ey. all of that at the crafting bench. Hey, ist Ihnen eingefallen, dass Sie ein Anime angekündigt haben oder was? Ja, warum benutzt er plötzlich Elemente? Warum macht er das in-game nie? Ich bin auch schon lange dabei. Das Game ist jetzt 4 Jahre alt. Und ich spiele das Spiel jetzt seit... Ja, 3 Jahren? 3,5? Irgendwas so in dem Dreh. 3,5 Jahre spiele ich das jetzt. Ich glaube, es sind 3 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und von daher bin ich manchmal auch einfach sad, was aus dem Spiel, oder eher gesagt, was aus dem Spiel halt nicht geworden ist. Da es so ein Potenzial hat, so gut zu sein. Und Hoyoverse beweist auch mit sowas wie Honkai Star Rail, dass man auf die Community ja hören kann und auch einfach mal Improvements machen kann. Aber die machen es einfach nicht in Genshin. Es ist alles immer dasselbe. Die ersten 3 Updates sind immer Quests und dann ist gar nichts mehr. Wir brauchen Ewigkeiten, um mal irgendwas ins Game reinzubringen, was wir seit Ewigkeiten verlangen. Wie zum Beispiel jetzt das Craften im Inventar direkt. Ich glaube, wir fahren da doch schon Ewigkeiten. Und hier, Honkai Star Rail, das seit Beginn gibt's das da schon. Muss ich nicht verstehen. Es ist immer noch ein awesome Game irgendwo. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Es ist gut. Aber ja, ich würde mir einfach wünschen, dass sie aus dem Potenzial, die das Spiel hat, halt einfach was rausholen würden. So. Es gibt immer noch so viele Sachen, die man machen kann, wo Improvement ist, wo wir Improvement unbedingt mal brauchen. Endgame-technisch auch. Oder einfach mal, nicht nur Endgame-technisch, sondern einfach Playability-wise. Halt, ich möchte gerne das Spiel mehr spielen mit meinen Charakteren, aber wenn halt der Biss und dieses Theater da, diese beiden Endgame-Modis halt fertig sind, hab ich halt mit Shit nichts mehr zu tun. Und irgendwas, wie zum Beispiel in Honkai Star Rail gibt's ja, hier. Wie heißt das? Simulated Universe, sowas in der Richtung, wäre super. Die Games haben. Aber naja. Schauen wir einfach mal. Ich vermisse auf jeden Fall Anfang des Spiels. In Izuma war Pi. Genauso wie Fontaine.
bin gespannt, wie sich Nate dann noch entwickelt. Ich bin immer auf der Meinung, dass es ziemlich nett wird. So, schauen wir einfach mal. Und ich hoffe mal trotzdem, Leute, dass ihr mich auf dieser Journey hier weiter mit begleitet, während wir versuchen zu gucken, wie das Spiel endet. Was hat's damit auf sich? Oh. Was ist los? Wer ist da? Was bedeutet das? Alright, Leute. Wie es aber aussieht, war es das halt auch schon mit dem ganzen Update. Ich muss sagen, es sieht auch halt nur okay aus. Also wir kriegen eine Story und die sieht auch ziemlich okay aus. Oder ich würde sogar so weit gehen, der Trailer sah gut aus. Der Trailer für die Story sah wirklich gut aus. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Die Events sahen diesmal alle unfassbar dogshit aus. Ich meine, wir haben ein großes Event, wo die Minigames einfach nur ein Combat-Event sind, ein Click-E-Event und Subway Surfers. Und dann haben wir noch ein, zwei Combat-Dinger. Also wir haben wirklich nichts Atemberaubendes an Events diesmal. Also gar nichts. Aber nun gut. Ein paar Optimizations sind, finde ich, sehr gut. Das mit dem Abyss finde ich sehr gut. Wenn das bleibt, ich hoffe, ich muss noch einmal Ebene 12 clearen und dann kann ich für immer gleich mit 11 immer starten, mein Reset. Das wäre super schön. Aber ja, halt, das ist toll und auch das Craft im Inventar. Halt, das ist ja ein paar mehr Improvements bekommen. Sie haben gesagt, da sind ja noch ein, zwei Sachen, die sie jetzt nicht erwähnt haben. Also vielleicht kommen noch ein, zwei gute Sachen. Aber ja, das war halt wirklich auch nicht lang. Ich meine, der Livestream an sich ging halt auch nur eine halbe Stunde und das ist mit dem Trailer drin für den Geburtstag. Also wenn wir den mal abziehen, können wir locker 5 Minuten abziehen oder so. Das heißt, das geht vielleicht 25 Minuten. Der ging sehr, 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 sehr kurz. Aber nun gut, ich freue mich trotzdem noch auf den neuen Charakter. Wir schauen uns das alles an, wenn es dann soweit ist mit dem Update. Und ich hoffe, ihr seid natürlich dabei. Was ich auch hoffe, ist natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like. Und aber da würde mich mega freuen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, darf ich sagen. Und damit, ciao.